Dejame discert algo con absoluta claridad. La vida no es algo que simplemente sucede. La vida es algo que tú construyes, consciente o inconscientemente, a través de cada pensamiento que permites, cada emoción que alimentas y cada acción que decides tomar o evitar. En este mismo instante, en este segundo exacto en el que respiras, tienes la oportunidad de cambiar completamente el rumbo de tu existencia. Tal vez durante años te hicieron creer que tu destino dependía de tu entorno, de tus heridas, de tu pasado, de tus errores, de la opinión de los demás o de las circunstancias que escapaban de tu control. Pero esa es una mentira que mantiene a millones de personas atrapadas en vidas mediocres, resignadas, rotas. La verdad es otra. La diferencia entre quienes viven en plenitud y quienes simplemente sobreviven no está en la suerte, ni en los recursos, ni en la inteligencia, ni en los contactos. Está en una sola cosa, en su capacidad de tomar el control absoluto de su propia mente, de su propia energía y de su propia dirección. Esa es la verdadera raíz de tu poder personal. Cuando comprendes esto, cuando dejas de culpar y empiezas a asumir, cuando decides que nadie, absolutamente nadie, tendrá más influencia en tu vida que tú mismo, es dia marca el inicio de tu libertad. Porque tomar el control no significa controlar a los demás, no significa manipular el mundo para que actúe según tus deseos. Tomar el control significa dominar a ti mismo, dominar tus pensamientos, dominar tus reacciones, dominar tus impulsos, dominar tu enfoque. Y si la vida te pondrá pruebas, te romperá, te cansará, te hará dudar, te empujará hasta el borde para ver si realmente estás comprometido contigo mismo o si simplemente estás jugando. Porque todos quieren cambiar su vida. Pero pocos están dispuestos a cambiar a sí mismos. Y ahí es donde se separan los fuertes de los débiles, los dueños de su destino de los que esperan que la suerte los salve. La vida no se vuelve más fácil para los que se cuelgan. Se vuelve más fácil para los que se fortalecen, para los que aprenden a resistir, a observar su miedo sin retroceder, a levantarse después de cada queda con más claridad que antes. Imagina por un momento cómo sería tu vida si dejaras de entregar tu poder a la duda, a la procrastinación, a las personas que no creen en ti, a los recuerdos que te dañarán, a los pensamientos que te limitan. Imagina despertar cada día sabiendo que tú decides cómo quieres vivirlo, que tú eliges qué energía vas a permitir, qué emociones vas a cultivar, qué camino vas a crear. Esto no es fantasía, es un derecho que te pertenece. Pero todo comienza con una decisión radical, dejar de ser un espectador pasivo y convertirte en el protagonista absoluto de tu propia historia. No más excusas, no más esperar, no más algún día, no más cuando tenga tiempo. No más cuando las cosas mejoran. El momento es ahora. El poder está ahora. Y el primer paso es asumir responsabilidad total de tu vida. No solo de tus acciones, sino también de tus pensamientos, de tus creencias, de la forma en la que interpretas lo que ocurre a tu alrededor. Porque la vida que experimentas no viene de fuera, nace dentro. Tu mente es un terreno fértil, y tus pensamientos son semillas. Lo que siembras, crece. Si siembras miedo, crecerá miedo. Si siembras valencia, crecerá valencia. Si siembras resentimiento, vivirás resentido. Pero si siembras enfoque, disciplina, amor propio y propósito, vivirás una vida que refleje esos valores. Entonces, pregúntate, ¿por qué sigues aceptando menos de lo que mereces? Porque dejas que los pensamientos negativos que no te pertenecen definen tu presente. Porque permites que la opinión de personas que ni siquiera saben quién influye en tus decisiones.
Porque mansions habitos que distraen tu potencial cuando podrías cultivar habitos que te impulsan. Cada día que cedes ante la distracción, ante el miedo, ante las excusas, estás regalando tu poder. Y tu lo sientes, lo sabes. Esa voz interior que veces susurra, otras veces grita, dicen, dot que necesite para más, que pudes más, que mereces más. Esa voz es tu verdadero yo. Es la versión de ti que aún no has permitido salir porque sigues escan. Dien, dot detrás de tu pasado, detrás de tus miedos, detrás de tu comodidad. Pero esa versión está viva dentro de ti, esperando el momento en que finalmente te atrevas a liberarla. Y es momento llega cuando decides dejar de traicionarte, cuando decides enfrentarte a la incomodidad de crecer, a la incomodidad de cambiar, a la incomodidad de avanzar sin ganancias, porque el crecimiento nunca es cómodo. Y si buscas comodidad, encontrarás estancamiento, pero si buscas propósito, encontrarás transformación, si buscas fuerza, encontrarás libertad, la verdadera fuerza aparece cuando dejas de buscar caminos fáciles y empiezas a construir caminos correctos. Cuando dejas de reaccionar y empiezas a decidir. Cuando dejas de vivir con el piloto automático y comienzas a vivir con intención. Esa es la diferencia entre existir y vivir, entre sobrevivir y liderar, entre sonar y creer. Piensa en las personas que más admiras, piensa en los referentes que inspiran al mundo, en los que lograron lo imposible, en los que rompieron barreras. ¿Crees que su vida fue fácil? ¿Crees que estaban destinados desde el nacimiento a conseguir todo lo que lograron? ¿Crees que nunca sentirán miedo, dudas o cansancio? Todos lo sentirán, todos enfrentarán oscuridad, pero tomarán una decisión, seguir adelante. Sí, serán responsables de su destino cuando nadie más crea en ellos. Y es el secreto que casi nadie quiere aceptar. La vida no cambia cuando cambian las circunstancias. La vida cambia cuando tú cambias. Tú decides qué significado dar a tus desafíos. Tú decides qué historia contar a ti mismo cuando te enfrentas al dolor. Tú decides si te vas a romper o te vas a reconstruir. Tú decides si vas a repetir tu pasado o a reinventarlo. Y cuando tomas esa decisión, tu energía cambia, tu forma de caminar cambia, tu forma de hablar cambia, la forma en que te miras al espejo cambia, porque sabes que finalmente estás tomando el control. Y cuando empiezas a tomar el control de verdad, ocurre algo increíble. Las puertas que antes parecían cerradas comienzan a abrirse. Las oportunidades que antes no veías empiezan a aparecer. Las personas adecuadas empiezan a llegar a tu vida. Y no porque la suerte haya cambiado, sino porque tú cambiaste. Porque te convertiste en alguien que ya no se conforma, que ya no se rinde, que ya no se oculta, que ya no se traiciona. Pero dejemos de ser algo más. El control no es un evento, es un hábito. Si practica cada día, en los momentos pequeños, en las decisiones silenciosas, en los pensamientos que eliges permitir y en los que eliges rechazar. Cada vez que eliges disciplina en lugar de excusas, estás tomando control. Cada vez que eliges valencia en lugar de miedo, estás tomando control. Cada vez que eliges avanzar aunque estés cansado, estás tomando control. Y es control, es dominio sobre ti mismo, te convierte en una fuerza imparable. Porque cuando tú te gobiernas, el mundo deja de gobernarte. Cuando tú tomas el volante, la vida deja de arrastrarte. Cuando tú decides quién eres, nadie puede imponerlo por ti. Todo comienza con una decisión. Una sola, una decisión que puede cambiarlo todo. Tomo el control de mi vida.
No manana, no cuando me siento listo, no cuando las cosas están mejor, ahora, porque el mundo no va a frenarse para esperar. Y si tú no cambias, nada cambiará, así que decide, este es tu momento, este es tu punto de inflexión, este es el inicio de la vida, que siempre has decidido. A veces olvidamos que la vida se construye en silencio, en los momentos que nadie ve, en las decisiones aparentemente pequeñas que al final determinan quién llegamos a ser. Y es justamente en esos momentos donde se revela si realmente estás tomando el control o si simplemente estás imaginando que lo haces. Es fácil decir que quieres cambiar tu vida, que quieres ser fuerte, disciplinado, exitoso, libre. Pero las palabras no bastan, la vida no responde a las intenciones, responde a las acciones, responde a lo que haces cuando nadie te aplaude, cuando nadie te mira, cuando no hay recompensa inmediata. Porque hay, en esos espacios privados donde solo tú y tu mente existen, es donde se decide tu destino. Y si quieres tomar verdadero control, debes aprender a enfrentar a ti mismo, a tus propias sombras, a tus propias excusas, a esos pensamientos que intentan convencerte de que no puedes, de que no vale la pena, de que mañana será mejor. Es mañana, es la cárcel silenciosa en la que millones de personas viven atrapadas sin darse cuenta. La mayoría pospone su vida esperando el momento perfecto, pero el momento perfecto nunca llega, nunca lo hará. Porque la vida está diseñada para desafiarte, no para acomodarse a ti. La vida quiere saber cuánto deseas lo que dices que deseas. La vida quiere saber si estás dispuesto a caminar incluso cuando no ves el camino completo. Quiere saber si te atreverás a dar el primer paso sin garantías, si sabrás mantenerte firme cuando otros sueltan su sueño. Porque tomar control no es un acto de impulso, es un compromiso con tu futuro. Es mirar hacia adelante y decir, aunque tenga miedo, aunque esté cansado, aunque nadie me entienda, aunque fall uno y otra vez, seguir avanzando. Cuando empiezas a vivir así, algo dentro de ti cambia para siempre. Comienzas a darte cuenta de que la fuerza que buscabas afuera siempre estuvo adentro. Que la validación que esperabas de otros era un reflejo de la validación que tú no te estabas dando. Que tu vida no necesitaba más suerte, necesitaba más decisión. Que no necesitabas que las circunstancias fueran perfectas, necesitabas que tú fueras más fuerte que ellas. Y es descubrimiento es liberador. Porque en el momento en que entiendes que nada externo puede detenerte, también entiendes que nada externo puede salvarte. Tu vida depende de ti, tu disciplina depende de ti, tus hábitos dependen de ti, tus resultados dependen de ti, y aunque esta verdad puede parecer pasada al principio, también es la verdad que te hará libre. Porque cuando sabes que tú eres la causa, entonces tú puedes ser la solución. Cuando sabes que tú eres el origen, entonces tú puedes ser el cambio. Es entonces cuando ya no necesitas culpar, justificar ni esconder detrás de excusas que solo te mantienen pequeño. Comienzas a ser brutalmente honesto contigo mismo, no para castigarte, sino para liberarte. Comienzas a mirar tus debilidades con valencia, tus miedos con compasión, tus errores con sabiduría. Y empiezas a darte cuenta de que en el fondo nunca fallaste, solo estabas aprendiendo a tomar el control. Porque controlar tu vida significa también controlar el significado que le das a lo que te sucede.
La mayoría suffer no por lo que pasa, sino por la historia que se cuentan sobre lo que pasa, cuando te rechazan. Te dices que no veas, cuando fallas, te dices que eres un fracaso, cuando las cosas no salen como quieres, piensas que el universo está en tu contra. Esas historias son las cadenas que mantienen tu poder encerrado. Why cada vez que las repites, cada vez que las crees, renuncias a tu libertad, pero puedes cambiarlo, puedes elegir nuevas historias, puedes decidir que cada rechazo es redirección, que cada fracaso es preparación, que cada queda es construcción, puedes decidir que nada te ocurre para destruirte, sino para moldarte. Why cuando cambias el significado, cambias tu vida. Toma un instante, why piensa en todas las veces que crees que algo era el fin, why en realidad fue el comienzo. Piensa en todas las veces que te rompiste, why luego descubriste una versión más fuerte de ti. Piensa en todas las veces que perdiste algo, solo para ganar algo mucho mejor después. Eso no fue casualidad, fue crecimiento. Fue evolution, fue el proceso de convertir en quien necesitabas ser, y es proceso nunca termina, siempre habrá desafíos, siempre habrá incertidumbres, siempre habrá momentos de duda, pero cuando decides tomar el control, ya no te asustan, te fortalecen, te despiertan, te obligan a sacar a la luz una fuerza que no sabías que existía dentro de ti, te convierten en un guerrero, en un creador, en un líder de tu propia vida. Tomar control también significa asumir que tu futuro depende de tu capacidad de crear hábitos que te construyen y eliminar hábitos que te destruyen. Los hábitos son la raíz de toda transformación. Son los cimientos invisibles de tu éxito o tu fracaso. Lo que haces diariamente es más poderoso que lo que haces ocasionalmente. Y si hoy estás insatisfecho con tu vida, no significa que seas un fracaso, significa que tus hábitos actuales no te llevan hacia donde quieres ir. Cambia tus hábitos y cambiará tu vida. Cambia cómo empiezas tus mañanas, cómo respondes a la tentación, cómo administras tu tiempo, cómo cuidas tu cuerpo, cómo hablas contigo mismo. Cada pequeño cambio crea un efecto dominó. Cada mejora mínima produce un impacto enorme cuando se repite día tras día. Pero aquí viene la verdad más dura. Cambiar hábitos requiere disciplina. Y la disciplina no es agradable, no es cómodo, y no es fácil. Por eso la mayoría nunca cambia. Pero la disciplina es la herramienta más poderosa que tienes para tomar el control. La disciplina es lo que te hace actuar cuando no tienes ganas. Lo que te hace avanzar cuando estás cansado. Lo que te hace mantener el rumbo cuando la motivación desaparece. Porque la motivación es un visitante, la disciplina es un residente. Y si quieres transformar tu vida, no puedes depender de momentos pasajeros. Necesitas construir un carácter fuerte. Necesitas construir una identidad capaz de sostener tus sueños. Y la identidad se construye con acciones repetidas. No importa cuántas veces hayas fallado, cuántas veces hayas empezado y abandonado, cuántas veces hayas dudado de ti mismo. Lo único que importa es lo que decides hacer hoy. Porque cada día es una nueva oportunidad para reescribir tu historia. Cada día es una invitación a convertirte en alguien más fuerte, más consciente, más decidido. Cada día es una nueva posibilidad de demostrar a ti mismo que ya no eres la misma persona de antes, que ya no estás dispuesto a vivir al margen de tu vida, que ya no vas a dejarte levar por impulsos ni por emociones que te sabotean, que ahora tú estás al mando, y cuando empiezas a vivir desde esa autoridad interna, notas un cambio profundo.
Empiezas a sentir una calma que antes no tenías. Empiezas a caminar con una seguridad que antes no conoces. No porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque tú cambiaste. Porque ahora sabes que eres capaz de enfrentar cualquier cosa. Porque ya no buscas control afuera, lo construyes adentro. Ya no buscas validación externa, te validas a ti mismo. Ya no buscas permiso, te das permiso. Why eso te vuelve imparable. Pero incluso así, debes recordar algo fundamental. Tomar control no significa que todo saldrá perfecto. No significa que no sentirás dolor, confusión o cansancio. Tomar control significa que pace lo que pace, tú decidirás cómo responder. Significa que aunque estés roto, seguirás avanzando. Que aunque tengas miedo, seguirás caminando. Que aunque estés cansado, seguirás luchando. Que aunque la vida te arroje desafios inesperados, no perderás tu fuerza interna. Porque el control no está en evitar las tormentas, sino en saber navegar a través de ellas. Y cuanto más practicas este tipo de mentalidad, más te das cuenta de que la mayoría de tus límites eran mentales. Eran historias que repites sin cuestionarlas, eran creencias heredadas, temores ajenos, dudas que no eran tuyas. Cuando tomas control, empiezas a romper esas barreras, empiezas a expandir. Empiezas a descubrir capacidades que siempre estuvieron ahí, pero que nunca activaste porque estabas demasiado ocupado dudando de ti mismo. Empiezas a vivir desde tu potencial, no desde tu miedo. Entonces pregúntate, ¿qué harías si dejaras de dudar de ti? ¿Qué cambiarías hoy si tuvieras la certeza absoluta de que eres capaz? ¿Qué decisión has evitado porque el miedo te paralizó? ¿Qué sueño has guardado porque creíste que no eras suficiente? Y ahora pregúntate algo más importante. ¿Qué versión de ti está tomando las decisiones en tu vida? ¿Tu versión fuerte o tu versión herida? ¿Tu versión valiente o tu versión temerosa? ¿Tu versión consciente o tu versión reactiva? La respuesta determinará tu destino. Pero la buena noticia es que puedes elegir quien toma el control a partir de hoy. Cuando empiezas a tomar control de tu vida, algo inesperado ocurre. El mundo que conoces comienza a desmoronarse. Las personas que estaban acostumbradas a tu versión débil empiezan a incomodarse, se alteran, se alejan, te cuestionan, te dicen que has cambiado, como si cambiar fuera un crimen, como si evolucionar fuera una traición. Pero lo que realmente sienten es miedo, miedo de que despiertes, miedo de que descubres tu verdadero poder, miedo de que ya no seas manipulable, predecible, manejable, y es miedo ajeno no es tu responsabilidad. Lo único que te corresponde es seguir avanzando, incluso cuando caminar dual, incluso cuando avanzar te deja solo, incluso cuando por primera vez en tu vida estás escuchando una voz interna que jamás habías oído tan fuerte. La voz que te dice este es el camino. La vida no cambia cuando aprendes algo nuevo, cambia cuando por primera vez te atreves a aplicarlo, cuando dices basta, cuando dices no más, cuando dices de hoy en adelante yo decido. Y esa decisión aunque parezca simple, tiene un peso enorme. Porque cuando decides tomar el control, pierdes excusas, pierdes víctimas, pierdes historias que te consolidan, pierdes el drama que te daba identidad. Ya no puedes culpar a tus padres, ni a tu pasado, ni a tu país, ni a tus circunstancias. Te quedas solo contigo mismo. Y por primera vez, el enemigo deja de ser el mundo, y comienza a ser tu versión más cómoda. Esa versión tuya que te quedes igual, que sigas repitiendo, que sobrevivas pero nunca prosperas. Y es ahí donde la lucha se vuelve real,
Por controller tu vida no es controller el mundo externo. Es controller tus impulsos, tus emotions, tus reacciones, tus viajes heridas que todavía intentan gobernar. Es mirar tus sombras sin huir. Es entender que no puedes construir un futuro mientras sigues viviendo en las ruinas de tu ayer. Controller tu vida es tomar tu historia y reescribirla. No negar lo que ocurrió, sino negar a seguir siendo la víctima de aquello que ya pasó. Hay personas que pasan toda la vida esperando a que llegue el momento correcto, la señal perfecta, la alineación mágica, pero la verdad es que nunca habrá un momento en el que todo es claro. Controlar tu vida es actuar incluso cuando no entiendes completamente cómo resultará. Es atrever a dar un paso incluso con miedo. La gente valiente no es la que no siente miedo, sino la que se mueve a pesar de él. Y eso es lo que te hace avanzar. Cuando empiezas a construir una vida con intención, te vuelves peligroso. Peligroso para las excusas, para la pereza, para el autosabotaje. Empiezas a notar que tus decisiones ya no son automáticas. Empiezas a pensar antes de reaccionar, a respirar antes de estallar, a elegir antes de render. Y poco a poco, sin darte cuenta, recuperas algo que creas perdido, tu poder. El mismo poder que entregaste cada vez que dejaste que otros decidieran por ti. Cada vez que te conformaste con menos, cada vez que aceptaste un trato injusto, cada vez que dijiste ese soy yo, cuando en verdad querías decir tengo miedo de cambiar. Pero aquí está la parte hermosa. Cuando te haces responsable de tu vida, te haces libre. Libre para creer, libre para empezar, libre para fallar sin que el fracaso te destruya. Y entiendes algo fundamental, la vida no se trata de controlar todo lo externo, porque eso es imposible. La vida se trata de controlarte a ti mismo para que nada externo pueda destruir lo interno. Cuando entiendes eso, descubres que puedes perderlo todo y aún así no perderte a ti. Es el verdadero poder. El problema es que la mayoría vive reaccionando. Reaccionan al tráfico, reaccionan a los comentarios, reaccionan a la crítica, reaccionan al rechazo. Son marionetas emocionales, movidas por todo lo que ocurre afuera. Pero cuando decides tomar el control, aprendes a responder, y una respuesta es una elección consciente, una elección madura, una elección poderosa. Eso es control. Muchos buscan controlar su vida cambiando el mundo afuera. Quieren que la gente los trate bien, que los respeten, que los apoyen, que los entiendan. Pero la verdad es que no puedes controlar nada de eso. La única persona a la que puedes cambiar es a ti mismo. Controlar tu vida es dejar de pedir permiso para ser quien eres, es dejar de mendigar amor, es dejar de esperar validación, es darte cuenta de que si tú no crees en tu valor, nadie más lo hará, que si tú no apuestas por ti, nadie lo hará. Que si tú no defines tu paz, el mundo la pisoteará. Y quiero que escuches esto con claridad. Controlar tu vida no significa que tengas que ser perfecto. Significa que tienes que ser consciente, que no puedes seguir actuando por impulsos antiguos. Que no puedes seguir repetición de patrones que te distraen. Que no puedes seguir diciendo que tus emociones gobiernan tu futuro. La mayoría no toma decisiones. Toma impulsos disfrazados de decisiones. Reaccionan por dolor, por miedo, por inseguridad, por enojo. Pero cuando empiezas a controlar, empiezas a elegir desde tu propósito, desde tu visión, desde tu crecimiento. Y en ese proceso, inevitablemente tendrás que dejar otras cosas que te duelen, personas que amas, lugares que te dieron recuerdos, hábitos que te daban consuelo. Tomar control significa que ya no haces lo que te hace
bien en el momento, sino lo que te hace fuerte a largo plazo, y eso dual muchísimo, pero también te transforma, y es dollar es el precio de la libertad. La gente piensa que controlar la vida significa tener más fuerza, pero no es fuerza lo que necesitas, es claridad. Porque cuando tienes claridad, ya no luchas contra todo, luchas contra lo que importa. Cuando tienes claridad, ya no corres por todas partes, caminas hacia un destino. Cuando tienes claridad, ya no necesitas que te motiven, porque la visión te jala. Controlar tu vida es tener clara la dirección, aunque no tengas claro el camino. Y en es camino vas a tropezar, vas a caer, vas a fallar, pero aquí está lo importante, cuando estás al mando de tu vida, cada queda te encina, cada error te moldea, cada fracaso te acerca, ya no te destruye. Ya no te detiene, ya no te define, porque sabes quien sabes hacia donde vas, sabes por qué haces lo que haces, y cuando sabes tu porque, ningún como te derrota, pero el mayor obstáculo no es el miedo, no es el fracaso, no es la crítica, el mayor obstáculo es tu mente, tu diálogo interno, esa voz que dice no puedes, no es suficiente, esto no es para ti, pero cuando decides controlar tu vida, aprendes a hablar de una manera nueva. Te dices voy a intentarlo, voy a aprender, voy a mejorar, voy a seguir, y esa voz interna se convierte en tu mejor aliada, eso es control, dominar la voz dentro de ti antes de intentar dominar el mundo fuera de ti. Quiero que entiendas algo más, tomar control de tu vida no es un acto aislado, es una práctica diaria, es disciplina emocional, es observar, es corregir, es comprometer, es levantar cuando no quieres. Es avanzar cuando te sientes débil, es creer cuando tienes dudas. La gente exitosa no ganó el control en un día, lo construyeron día tras día, elección tras elección, pensamiento tras pensamiento. Y tú puedes hacer lo mismo. Puedes romper cualquier patrón que te es deteniendo, puedes deshacer cualquier creencia que te limite, puedes reconstruir cualquier parte de ti que haya sido dañada, no importa tu pasado, tus errores, tus pérdidas. Lo importante es que hoy decides, hoy recuperas tu voz, hoy recuperas tu poder, hoy decides que tu vida te pertenece, nadie más puede vivirla por ti, nadie más puede escribirla por ti, y si tú no la controlas, alguien más lo hará. Este es el verdadero secreto, controlar tu vida no es un logro, es una identidad, una nueva manera de ser, una nueva manera de caminar, una nueva manera de sentir, una nueva manera de enfrentar al mundo. Y cuando te conviertes en esa persona, el mundo se adapta a tu fortaleza, no tú a su caos.